Baba Askofu, ndugu zangu ambao mumeongea mbele yangu, viongozi wa Kajiado, nafikiri wakati umeenda na sitazungumza mengi sana. Ningependa kuanza kwa kushukuru viongozi wa kanisa ambao mmetualika hapa leo. Asante sana. Thank you very much. Ambao mmetualika hapa leo. And Baba Askofu, I'm very happy about the sermon that you gave. Hiyo story ya David inanigusa sana. Wale ambao tunadharauliwa, wale tuko pale nje tunasema tunatoka kabila ndogo, hatuwezi kitu. Sisi wale ni kama Daudi, wale Mungu tu atainua wakati wake mwenyewe vile atasema. Mimi nakushukuru sana kwa hayo maombi na mahubiri yako. Na nimekuja hapa na ndugu zangu wengine, hata nitampea mmoja nafasi ya wasalimie ambaye anaishi hapa Kajiado. Niseme hivi, Bwana Seki Senator, ulikuja kwa ofisi kunialika mkiwa na Mheshimiwa Kogoyo nikuja Kajiado leo kwa mambo hii ya kanisa, na washukuru na tumekuja. Hii ni marafiki wakubwa sana. Niseme kuna kitu moja nimeona hapa ambayo imenifurahisha sana. Hakuna haja ya kurudia yale ambayo yamezungumzwa mbeleni na viongozi wengine kwa sababu ya wakati. Uhusiano ule ambao nimeona huko kati yenu viongozi wa kisiasa. Unajua mimi ni kiongozi wa Jubilee na mimi na support Ole Kores, sababu Kores ni rafiki yangu sana. Na Secretary General wetu Bwana Kent ambaye ako hapa rafiki yangu. Na Deputy Party Leader wangu wenzangu Mheshimiwa Manje ambaye anataka kuwa senator hapa ni rafiki yangu sana, na hivi karibuni amekuwa kama mwalimu wangu. Lakini nimependelea vile mnaongea. Inaonekana kutafika wakati na nyinyi mko na desturi ya kuongea, kukubaliana, kwa sababu vile mnatushauri tuongee tukubaliane pale juu, na mimi naamini hata nyinyi mtaongea mkubaliane hapa chini ili tusishindwe. Ili tuzishinde na hawa wakora. I have a very special history and very special relationship with Kajiado. Na mnikubalie niseme hii. Kwanza mimi to an extent ni mkazi wa Kajiado. I've raised my family and my children through businesses and things I have done in Kajiado. And because of that, I have so many friends here. And many of you leaders are my very, very good friends. Sitaki kuenda zaidi ya hapo. But the most important bit about Kajiado and my life is that, you know, I'm the one who took over from the late General Joseph Nkaiseri as the Minister for Interior. I have kept a very deep and strong relationship with the family of General Nkaiseri. And when General Nkaiseri served us as our Minister for Interior, the work that General Nkaiseri did, like the establishment of the multi-agents team, the new reforms in the security sector that President Uhuru Kenyatta started. He started working with the late General Nkaiseri, retired General Philip Kameru as the Director General of the National Intelligence Service, and Joseph Boynet akiwa Inspector General wa Police. Tumefanya kazi sana na Nkaiseri. I can very legitimately claim to have been one of his students, kulingana na uzoefu wake wa mambo ya usalama and the courage and vision that he had about leading the security sector. Bahati mbaya wakati alilala, Mheshimiwa Rais akanipea nafasi ya kumrithi kama waziri wa usalama. So you understand the difficulties I am in to talk about the national security sector, especially to talk about my colleagues who came after me. It is true, as my brother, His Excellency, the Honorable Rigathi Gachagua says, unashangaa sana mambo ambayo unaona. And you know me, you can't give me lectures about the sector. I am the longest serving Minister of Security in independent Kenya. I was the Minister of Interior for 5 years and 2 months. And except in Nkaiseri and Michuki and the others, I was the next most consequential minister in that sector. I understand the country and I understand the sector like the back of my hand.
And I want to say this freely. I try to be restrained because, of the challenges of commenting about an office where you have just served, people have just come after you. But I want to say this. The things that His Excellency Gachagua says are true. I am actually shocked at the things I'm seeing around. There is something in the security sector. Niseme hapa, and this one I don't think I'm revealing anything out of the Official Secrets Act, called a threat profile. Every minister of security and every leaders in the security sector are guided by the threat profile. In other words, what are our threats as a country? Na kila wakati ukiamuka asubuhi, when you meet your security chiefs, they brief you on the threat profile. Your threat surely can't be Rigathi Gachagua, because Rigathi Gachagua is a leader who's talking to his people. Going to Kikuyu cannot be a threat. Or opposition leaders driving around to Kajiado to meet people cannot be a threat. You are actually wasting national resources on nonsense. I mean, to be honest, what I'm a bit of hard or a bit of a dictator, but allow me to use that language even in the chat. You're wasting your time on nonsense. Because, people, we are talking to fellow Kenyans, moving around, talking to Kenyans. How is that a threat to national security? So that you are spending bullets, you're spending tear gas, you're spending police time on that kind of, deploying police officers. Tuko na shida. People are being mugged in the city every day. When we face this problem with Uhuru Kenyatta, that is how we came up with an all-women commando team that we were training to look at how you go into the supermarkets and everything, and how you try to trace pickpockets and create a certain sense of stability and peace in the urban areas so that people can go around doing business. That is what you should be spending your time on. Because people don't feel safe, and if they don't feel safe, they cannot do business, they cannot go around their activities. How is Seki addressing a meeting in Kajiado a problem, a threat to the country? He's an elected leader, elected by the same Kajiado people. He's going to meet the same Kajiado people. You must, even if you have a weevil in your head, how would you spend time planning to disrupt a meeting an elected leader is having with his people? Tuko na shida. I am telling you, tuko na shida. Na ni kweli, I don't want to repeat this. You can see clearly. As I said last time, Kenya's problems have nothing to do with the people. They have everything to do with the average or mediocre leadership we have, incompetent management of the country. Sababu mambo ile tuko nayo inatusumbua, inaonekana wazi. Nyinyi jiulize wananchi, if these things don't amaze you, ukifika mahali unalipa watu. Mumeona clips hapa, rais anaelekea Kisii kesho. Tangu wiki jana ni kulipa tu unaendelea. Watu wanaweka laini, wanalipa. Wewe jiulize wewe mwenyewe, hiyo pesa inatoka wapi? Unalipa watu kuja kukusikia. Napika hesabu. You bring women leaders to State House, 12,000 of them. You give each one of them 10,000. That's 120 million. Saa hiyo hakuna chakula Kenyatta National Hospital. Hakuna madawa huko. Grade 10 kids hawaendi shule wengine. Tunaambiwa vitabu havijafika. Part of my community are in the arid and semi-arid areas. Government papers are the ones that are announcing when they open school next month, 2 million will be in danger of not accessing education because the government cannot raise the 4.8 billion for school feeding program. Hii State House iko ya kupewa wakorino 3,000 kila mtu. Lakini watoto hawaendi shule. Our priorities are not even upside down. They are worse than that. Sasa wananchi, I'm telling you the truth because you wonder, are we okay? Are we normal? Are these normal people doing these kinds of things? As Eugene said, we served in the National Security Council. Focus on the threat profile. Al-Shabaab, the drugs that they are allowing through Mombasa, and what they are doing to our children. That is the threat. How is Ngogoyo a threat? He is going to a meeting to address people who elected him. At the end, in fact, if you want to come to Kajiado tomorrow, tutaondoka leo, we are not eating Kajiado. We will leave it all here. You can also come tomorrow and talk to the people of Kajiado if you want. Yani Rigathi kwenda Kikuyu, aendi kukula Kikuyu iishe. You can go back to Kikuyu tomorrow and talk to the same people yourself. So why would you deploy police officers kututupa tear gas na kutupiga risasi?
Because I don't understand what this is all about. Jameni, tuko na shida, lakini niwaambie hivi, msife moyo. I want to give you hope. Tuko na mpango, tumejipanga, tunataka kubadilisha serikali. We want to give Kenya a trustworthy government, a responsible government. Serikali ambayo itasema maneno ya kuaminika. Na tena tuko tayari kufanya kazi na nyinyi. We will not go into those stories of, paying people, harassing people and so on and so forth. Tunawaombea mema. Sisi tunaheshimu viongozi. Tunaheshimu rais wa nchi na viongozi wote. Tunashangaa what we are talking about is tunashangaa yale ambayo tunaona yanafanyika. It's very difficult to talk about these things because I was in the security sector before and we saw these things happen. That's why I keep saying I would remind my brothers and sisters in that sector, focus on the threat profile of the country. And I'm sure even if you looked at that profile between number 1 and 10, you will not see Kakuya on the list. You will not see Jane Kihara on that list. These are elected leaders. When they go out, they are going to meet people. That is not what you should spend your time on. Pull resources together and get pickpockets and muggers from the streets of Nairobi. Get criminals out of the way. And finally, this one is, I think, for me, duty to say. I've said this before. In the words of the generals I worked with, including General Kaiseri, our country, hii nchi yetu, hatuna risasi ya kupiga wananchi milioni 55. We don't have bullets for 55 million Kenyans. So you can't shoot your way to anything you want. These things are just temporary. Harassment, kututupa risasi, kutukimbiza kwenda Limuru, kutorosha kutoka Kikuyu, is temporary. Na tumeona hii mambo mingi. I have not seen a country or a government that has used violence as a tool of political mobilization and survived. So take this free advice from all of us, given very humbly, very honorably, and very sincerely. My brothers and sisters, let us save Kenya and let us serve our country. And for those of you who are in office, we respect you, we wish you well, but please serve well, serve with dignity, and be proud of it. I don't think ever in my life that I would like to stand somewhere and talk about someone who has taken over the office I held. But sometimes I feel a little bit shy to say these things, but it's frustrating. That is not the threat profile. Focus on the things that are a real threat to Kenya. Mheshimiwa Thango akienda Kiambu, Kikuyu is in Kiambu, he's an elected senator in Kiambu. He's going to talk to people who elected him. How is that a threat? So that you actually wake up in the morning and deploy. And even to spend time planning or discussing what you're going to do with a senator meeting his people is actually a waste of time. Mwambie aenda aongee. Na hata akienda Kikuyu aongee kuanzia saa 3 mpaka jioni. Kikuyu will also be there. You can also go back there the following day and talk to those same people in Kikuyu. Wale ambao mnataka kusumbua huku leo njiani mahali tunataka kwenda kuongea. We are not taking Kajiado away. Tutaongea na wananchi wa Kajiado, Kajiado itakuwa hapa. Kuja na wewe kesho na next week, hata hii kanisa haiendi mahali. Unaweza kuja pia na wewe ukae hapa uombewe na hawa wazee. Usikie vile tumesikia. You don't have to beat innocent people because kama ni shida yako ni kwamba tumekuja Kajiado, hata kiti hatuendi nayo, you can come and sit on it next Sabbath or next Sunday here. Uombewe na wewe. Tuache this primitive behavior of government, where you are misusing resources and behaving primitively, hurting people. Tunapanga vile unaenda kusumbua mtu na ni mtu amechaguliwa na watu. Sisi hakuna kitu tunaenda kufanya na wale wananchi. Tunaenda kuongea nao, tuwaambie vile mmeshindwa kazi na tuwaombe kura yao watupigie kura mwaka ujao. Ukitaka kujitetea, rudi hapa nawe ujitetee. Kwanza sisi ni wangwana, hatutapanga watu wakutupe mawe. Sisi tutakuombea na tumwambie Bishop akitaka arudie ile sermon ametupea leo, akurudie pia na wewe. Ama namna gani? Yeah, kuja Kajiado next week. I don't think Bishop has a problem repeating that sermon. Na wewe akurudie hiyo sermon pia. Uisikie pia, uone kama we have not broken the law and we have not done anything.
Mungu awalinde watu wetu wa Kajiado. Na mjue Kajiado hii, I agree with what my brother, His Excellency Gachagua said. Members of this church, including my brother Senator Seki, thank you for building this sanctuary for the Lord. We will do whatever we can as mortal men to support you so that the work of the Lord can continue. And continue praying for all of us, including those ones who are tear gassing us and shooting at us. Who knows, maybe after today's prayers, ya wakolino anaweza kubadilika. You know, who knows? We are still faithful and we still believe. Lakini muambie hivi, tunataka amani, we want our country to be stable and to remain. But believe you me, I was in the security sector for that long. Evidence of state failure. Ukiangalia serikali ikienda namna hii, hapa sasa unaona tumeanza mwisho wa mambo. Eti unalipa watu kuja kukusikia. Zamani rais akiingia mahali, watu wanawacha kila kitu, wanaenda kusikia mkubwa wa nchi. Sasa siku hizi ni kulipwa. Tulipwe uende usikizwe. Hii inakuwa shida. Na tuambiane tu ukweli badala ya kudanganyana hapa. Hii mambo imekuwa ngumu na tunaenda kila mahali in the country. You ask yourself the question, kura zenu iko wapi? Hakuna kura. Na sasa mmeona kupiga watu na kusumbua watu ndio namna ya kupata kura. Even that one you will not get. So be honest with yourselves and be good people and live a decent life and organize yourself nicely to live peacefully. Because those of us who are here in the opposition, when we form government, we will be focusing more on cleaning up the mess that you have left behind. You have left too much mess, na itatusumbua, lakini tuko tayari to clean up, so that we restore the stability of our country and move forward. I came here with my brother Omingo Magara. Magara is the party leader of BDP. If you want an example of someone who should be eternally grateful to Kajiado people for what Kajiado has done to him, is this good man here. And he represents a lot of people who also have settled here, including those who have come from my counties. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, mimi nitakaa na wewe hivi kiplani ile style yako ile unajua, tuongee na wewe na mimi niende kuita wale watu wamekuja hapa kutoka kwetu, tuongee nao hiyo style, tusikanishe hawa ndugu hapa Seki na Kores na Manje na Nkogoyo na wengine, tuhakikishe kwamba ile tunakubaliana hapa pia hapa inaendelea mzuri, ili tusikue na shida ama namna gani? Namna hiyo. Magara, sema tu asante kwa sababu that is what you need to be saying to these people of Kajiado for what they have done to you. Thank you. Your Excellencies, thank you so much. I'm truly humbled. I'm not competent to speak after the big man have spoken, and I can't understand how I can challenge Honorable Rigiji in a matter of speech. My name is Omingo Magara. I lead a party called the People's Democratic Party, but my Maasai name that I was given under a tree called Reteti, the Oreteti Ole Magara. Olomrani yopi oleng lemerepi engong. Na mimi naelewa kuna nyama ukiwa mgeni kwa Maasai huwezi kula, unakuwa sawa. Namna gani? Ninawapenda na wenzetu. I am a party leader who is not running for president. I'm praying for our brothers, one of them. But the challenge you have, all of you, my brothers, is Mr. Rigiji. Could fix this country, this man has caused a mess. It's going to be a problem. But I thank you, and I know we are going to be together. One of you will be president. Ule ambaye hayuko hapa na lake halipo. Asante sana. I forgot to announce this. Wale mko hapa, Mama Marashwa amenikumbusha kwamba Bishop Marashwa atakuwa na function ile tunakuanga nayo on 25th of September. The last time I was here actually with Honorable Kalonzo Musyoka, tulikuwa kwa hiyo function ya Bishop Marashwa, tulikuwa na wewe Kanjori siku hiyo. So nafikiri sisi kwa sababu hiyo ni grupu yetu sisi wote, hata mheshimiwa ndugu yangu Kalonzo Musyoka tutampea hiyo message, tupatane majaliwa ya Mwenyezi Mungu ikiwezekana. Tawashauri wengine hapa wenzangu katika upinzani, viongozi wengine tutashauriana. Alafu mama mwambie Bishop tuko pamoja, aendelee kutuombea na aingie katika hii timu hii ya kuombea watu wote, na ombea hata wale ambao wanatutupia tia gazi na risasi. Asante sana.